Cô Thúy Lò rồi cô Thanh Thúy nữa. Cô Thanh Thúy thì đang đi Vũng Tàu, đang đi ghé Đắk Tơ Loan á cô, À, đang đi cái sự chương kiện. trình. À, À, dạ, đang đi chương trình ghé Đắk Tơ Loan. Vậy thì cả nhà cùng nghe nha. biết ơn cô. Dạ. Để em mở nó có chạy chữ để cho mọi người đơn giản ha. Ừ, ừ. Thực ra đây cũng là lần đó. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên em tư vấn luyện lộ trình 100% vậy đó. Together, we will create the desirable outcome from this condition and cause. Yes. And in this journey, we will go really deep to answer for what is the good cause, what is the favorable condition, and what is the desirable outcome. But before we are jumping into details to deep down to understand about this, I would like to introduce to you about also a principle. We already know about the law. Now we're moving on to know about the principle, which is the principle that influence our lives a lot. So today we will move on to the principle, the first principle, and I call the name of the principle is the principle of light. So everyone, can you together with me? We're writing down principle of light. Principle of light. Con gái Ngọc Điệp nghe xem là chị vừa nói vừa có nghĩ ở trong lúc nói á nha con gái ơi. Principle of light. And I like to draw an image that is a rectangle. Vừa làm vừa nghĩ. So everyone, can you draw with me? Chạy bộ cũng vậy, vừa chạy vừa nghĩ. Cô cứ ma cha ha. And this rectangle is represent for this is a dark room. So can you writing down here is dark room. And may I ask everyone in the Zoom that in order we would like to light up this room. So I have two options. The first option is to bring in the light. The first option is to bring the light in. Okay. So the first option here is to bring in light. So everyone, can you draw with me? Bring in light. This is the first option. And we have also the second option. The second option here is to remove darkness. This one is remove darkness. Remove darkness. And I would like to everyone. So whether you would like to choose option number 1 or option number 2 in this case, yes, you can just tapping on the chat box is okay. In this case, in order to lighten up the room, whether you would like to choose option number 1 or option number 2, yes. May I ask Andron, in this case, you would like to choose option 1 or 2? Yeah. Yeah, one. What was that? Oh, me? Sorry, I'm in the middle of eating dinner. Yeah, thank you, Andra. I said that we have a dark room and we would like to lighten up this room. And we have two options. The first option is to bring in the light. And the second option is to remove the darkness. So in this case, I would like to ask you whether you choose option number 1 or option number 2.
I'd like to bring in the light. Right, so you choose the option number 1. And I Yeah. also can see that in the chat box, Ansen and Em Jami also choose the option number 1. Yes, and let's us coming to see, when we coming back from home, from work in the evenings. So when we enter into our house, so we just like turning on the light, right? We press the button and we turning on the light, and then our house filling with the light, right? And then even a very small baby, maybe just 5 years old, 4 years old, they understand that when they come home and they go like to lighten up the house, they will just turning on the light. Yeah. And also in some cases, we just opening just the windows in order to the sun come into the room. So that is also another way to bring in the light. You can use the candle. Yes. Maybe in your smartphone, if we also have like this one. So in some cases, you just need to press into the button to lighten. To open the light like this. All right. And then you will have the light, green the light. Yeah. And it is, the first option. Yeah. Everyone can know that. Everyone can do that, right? And I still remember from I was very like a small child. I live in a very far village, and then at that time we have like the oil light lamps. It's just the oil lamp, and every morning we study with that the light of the lamp, the oil lamp. Anyone here, you know that we have the oil lamps. It means that's the oils under in the under part, and then we have the light in, and then I already live my childhood when I very small. I live in a village, and every evening I just study with the light of the lamp, very very little lamps, and also. And we can see that now we are very convenient because we have the electricity. When we just like to have the lights, we just press the button. Yeah. And how about the second options, the remove the darkness? Is this possible for us to remove all the darkness? Because where the light is there, the darkness will dissolve away. But when there is the darkness, maybe the darkness can like exist for billions of years, for thousands of years, but then only one beam of light, even just one beam of light, it can dissolve all of the darkness. We can see that, like, it's not very simple for us to remove the darkness. But then, if the darkness is there, only one beam of light can dissolve the darkness. And when we see into our human lives, we can see in our human lives. So, what is the darkness we can think about? The darkness here, if we are related this image into our human lives, it's just like the sufferings or the difficulty that we are having. So I'd like to invite everyone to draw with me an image of a house. We draw a house here. A house here. And can you, in the foundation of the house, you writing down that is the inner beings.
is you writing inner being. In the left pillar, you writing down that is the health. In the right pillar, you writing down that is the social relationship. Social relationship. And in the roof of the house, we can write in that this is the finance. Finance. Yeah. And when we related this image of the dark room into our human lives, the darkness here is just like difficulty that we are having, the challenging, all of the problems, all of the suffering that we are have. And then you can see that when the difficulty come to us, we have a tendency to try to find out the solution. We try in that to solve the problems. Yes. But then we trying to solve the problem, and then another problem is to come. Maybe you solve these problems, and then bigger problem to come, and more bigger problem to come, because you at that time you are trying to remove the darkness. It means that you already goes against the principle of light. Because the principle of light sharing with us that we just need to focus on bring in the light. We just need to bring in the light. And then we, on the other hand, we remove the darkness. When there is a problem to come, we try our best to solve the problems. And we can see that in our human life, we have so many problems, so many difficulties. But I am very grateful for the teacher already share with us that we can see that there are many problems that we can have in our life. But in sum up, we only have 4 main problems. That is the problems related to the inner beings, the problems related to the health, the problems related to the social relationship, and we have the problems related to the finance. Please allow me to repeat this again. We can see that in a human life, we are having so many problems, many problems. But we are very grateful for the teacher who already shared with us that, we can see it is like millions of the problems. But in sum up, we only have 4 main problems in a human life. The problems related to the inner beings, the problems related to the health, the problems related to the social relationship, and the problem related to the finance. And all of this problem, the reason why we see is like happen like thousands, millions of the problem is because all of the factor in this house is interconnected to each other and is interrelated to each other. That is the reason you see that there are so many problems in life. For example, you have a problem occurring related to the inner beings. It will influence to your social relationship. For example, today you feel not very comfortable. You are worried about your project, or for example, it's nearly the end of the month and we have to think about the money in order to pay the rental fee, for example, or we have to pay the tuition for our children. So we are worried, and it's we not be able to ask peace in this case. So we have something to worry about, and that is when the problems of the inner beings arise.
And it's will influence into your social relationships. Maybe you are look not so good, you are look not so very compatible. So when you are communicating with your beloved ones, it's in a different way. Yeah. Yeah. Normally, if you do not have anything to worry about, you are very, very warm, very nice. But today you have something to worry, and you get so much concerned on the problems. So you look not so very friendly today. Maybe, yeah. And then also, if you have a problem related to the inner beings, it's also related to, yes, influence into your finance. And of course, it will influence into your health, especially your mental health. When you are worried, it's influence to your mental health. And then let's moving on to the next aspect, that is the social relationship. If you have a problems in your social relationship, for example, you have to say goodbye with your girlfriend or your boyfriend. Yes, you are feel so sad. And then, yeah, you do not want to go to work, so you do not have money. You are not feeling so well. You do not want to do anything. So it's influence into your health, especially your mental health, your physical health here. Yes. And then it's also influence to your inner beings, of course. You cannot be balanced. You cannot be happy in this case. Yes. And how about the problem related to the finance? So I think that this is a very, very common problems. For example, we have some like bill to come to pay for the insurance, paying for the electricity, paying for the tuition fee, and we do not have the money. So of course we cannot feel comfortable in this case. It's fluent into your inner beings. And the finance also influence into your social relationship here. Why I say when we have a problems related to the finance is influence into the social relationship. For example, yesterday is a Happy Woman Day, and you have so many like love and care saving for your beloved ones, for your wife, for your daughter, for your mom, for your aunt. And you would like to prepare a very nice present to offer to them, or you would like to invite them to enjoy a dinner. But then you do not have money, so what's going to be happen? Yeah. So yes, if we have a problem related to the finance, it's influence to the social relationship. And if we have a problem in the finance, it will influence into our health. We would like to buy fruit. We would like to buy the nutrition. We would like to buy to buy a house where we can live more comfortable, for example, but we do not have money, so we cannot do that. For example, we understand that the vitamin, the mineral, the protein is very important for our body. But then if you do not have money, so how? So we can see that, yes, if we have a problem related to the finance, it's of course influence to our health. Yeah. And that is the reason why you can see that all of these factors, they have the interconnected with others. Now let's move on into the health. When you have a problem related to the health, so whether it's influence to your inner beings, yes, yeah. For example, you wake up and then you have a toothache here. I really, really don't love the toothache when I have a toothache. So
I feel not very comfortable in that stage. So it's influenced to my inner being. And also it's influence to the social relationship. I have to take the time to go to the dentist to checking out about my teeth and also doing for the treatment. Yeah. And then it's also influence to our finance because we have to pay for the treatment if we have problems in our health. Yeah, and this is the reason why when you look at diagram, you can see that the reason why we have so many problems in our lives, so many difficulty, is because all of these factors, all of these elements, inner beings, social relationship, finance, and how they have the interrelation and they have interconnected to each other. So it creates so many problems that you can see. But remember, in our human life, we only have 4 main problems. That is the problems related to the inner beings, the problems related to the health, the problem related to the social relationship, and the problem related to the finance. Yes. Today we have an inner awareness, which is other that we can see that our life has so many problems, but in short, we only have 4. All right, we only have 4 main problems in our lives. That is the inner beings, health, social relationship, finance, and in order to master our lives, we just need to master these 4 aspects of life. We master our inner beings, we master our health, we master our social relationship, and we master our finance. It's very simple now for us. When we are talking about the problems in our lives, now just remember we only have 4 and we aiming for master all of these 4. We master our inner beings, we master our health, we master our social relationship, and we master our finance. And we remember from now on, for the rest of our lives, we do not focus on trying to solve the problems. Because we are trying to solve the problems, it means we trying to remove the darkness from the dark room, rather than we will focus on bring in the light. We just focus on bringing the light, and we will lighten up our house tomorrow at 8:30. We will see each other again, and I will share with you about the light that we need to bring into our life. So anyone here you would like to light up your own life? Anyone here you would like to know and to you would like to know and to find out what are the light? And we just need to bring in the light into our house, and we master our lives. We master our inner beings. We master our health. We master our social relationship, and we master our finance. And once again, thank you so much for the presence of our brother and sister in the Zoom this morning. And I think that is already the time for us to ending the session today. I look forward to seeing you again tomorrow at 8:30, and we will move on to continue to lighten up our lives. Yeah, thank you so much, and I would like to invite our MC. Thank you so much, Kohori. to be back. Yeah. I appreciate your sharing, and I really enjoyed your sharing. Thank you. And I have some more of our house members here that you are familiar with, and I appreciate that they showed up. Thank you, everyone. Yeah, thank you so much for Hello, anh cô Bình. Tuyết. Dạ, cô Linh Lê. Hai em tên là- con chào Ron. Dạ biết ơn cô Hà My lắm lắm. Biết ơn 16 các thầy cô
đang hiện diện và đồng hành cùng với chương trình. Em nghe như vậy thì kiểu gì thì kiểu, đúng không ạ? Nó đi vô tiềm thức lúc nào không hay. Dạ, giữ hình cho em một buổi nào đó em cũng ngồi em bắn như cô Hàm My á. Em có thể là trao đổi tiếng Anh với lại anh Ron, với lại các thầy cô khác. All right. Thank you so much. Sao cô Mai Trang, sao con gái Ngọc Điệp ơi, con còn thức không hay đi ngủ rồi? Dạ, cô Ngọc Trinh, cô Thúy lo nè. Dạ. Cô Mai Trang, cô nghe em, cô thấy nó y chang bên tiếng Việt không? Không có nói cái từ gì, không có nói cái từ gì ngoài luôn á. Không, như cô biết nhiều từ, cô nói, cô ví dụ Không, rồi. nó lặp đi lặp lại à cô nhìn Ví thấy dụ. vậy thôi chứ nó lặp đi lặp lại thôi à, nó toàn là từ dẫn không à. Nó đơn giản á cô, mình nhìn thấy nó đơn giản á. Mình gọi là sao ta. Từ ví dụ như từ á, ví dụ như cô là cô sẽ làm một cái glossary cho cô, là những cái một cái danh sách từ mà cô giống như là cô cần nạp vô khi nói về nguyên lý ánh sáng là những cái từ gì. Thực ra nó có một số từ thôi cô, mà nó lặp đi lặp lại thôi. Cô thấy em nói vậy thôi nhưng nó toàn lặp đi lặp lại á. Ví dụ như là cái từ 4 cái khía cạnh trong cuộc sống là em đi nói tới nó lui hoài là một nè. Hai nữa đó là những cái từ khóa, ví dụ giống như là master là mình làm chủ á cô. Rồi rồi đối với lại nguyên lý ánh sáng á, thì là mình tập trung vô á, là mình hỗ trợ mọi người là gì? Cái nhận thức á, là có 4 cái vấn nạn thôi, 4 vấn nạn lớn thôi. Mọi người đừng có nhìn thấy nhiều vấn nạn, không có đâu. Tập tụ chung lại chỉ có các cao nhân chỉ điểm cho mình có 4 hà. Mình chỉ cần mình mà vì sao mà mình nhìn thấy nhiều là do nó có cái sự tương quan á. Thì cái từ mà tương quan qua lại đó là cái từ interconnected và interrelation. Inter đó là interconnected and interrelation, có nghĩa là các bạn ấy tương quan qua lại với nhau á cô, tương tác với nhau như cái ma trận vậy đó. Inter. Dạ. Hai từ đó giống nhau hay là Thì mình hay là nói khác nha, nhau? cho mọi người, mình nói cho, có nghĩa là cái connect có nghĩa là gì, nó liên kết với nhau á cô. Kết nối với Thì nhau. nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà mình nói nó lặp đi lặp lại để cho người ta nhìn thấy đó. Trời ơi, sao thấy cuộc đời vấn nạn quá trời vậy trời, nhưng không có, mình phải cho họ một cái nhận thức đơn giản, đó là chỉ có 4 cái vấn nạn đó thôi. Và mình làm chủ cuộc đời mình á, là mình làm chủ 4 cái đó thôi. Dạ. Cô nói kiểu gì cũng được hết á, cô không có nói giống em cũng được, miễn sao cô cho mọi người cái nhận thức đó là được. Còn khi mà cô lấy ví dụ về 4 cái khía cạnh liên quan á, thì đó, em thì em đi cứ lần lượt từ cái nội tâm, em đi qua cái mối quan hệ, đi lên tài chính, đi qua sức khỏe, để cho nó đi một vòng như vậy nè cô. Và cứ một cái khía cạnh như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới những các cái khía cạnh còn lại. Thì cái chỗ này cô cứ lấy ví dụ thôi. Như ví dụ hồi nãy là sức khỏe là em lấy bị đau răng á, nhưng mà cô nói bị cái khác cũng được mà. Thật ra mình bị cái gì trên thân mình cũng khó chịu hết á. Dạ. Còn về tài chính thì cô cũng lấy nhiều ví dụ, mà như hồi nãy thì em tại ngay cái bối cảnh là ngày 8 tháng 3, lúc đấy là ngày 8 tháng 3 thì nó lại rơi ngay cái ngày quốc tế phụ nữ, thì nên em mới đưa ra cái ví dụ là mình mua quà cho. Đúng rồi, presents là mua quà đấy cô, mua quà cho phụ nữ, thì em cứ kể ra hết đó, nào mẹ, nào vợ, nào con, nào gì. Thì cũng cái từ đó nó quen lắm cô, nó đâu có lạ gì đâu đó. Những cái từ trong gia đình cái đó mình quen rồi mà. Vợ nè, rồi con gái nè, mẹ nè đó. Thì bây giờ không có tiền sao mua, thì mình thấy vấn nạn liền chứ gì nữa. Còn ở dưới mà liên quan tới nội tâm, hồi nãy là em nói liên quan tới mối quan hệ là em nói mới chia tay với người yêu. Girlfriend hay là boyfriend á, thì mình nói girlfriend boyfriend là người ta hình dung ra ngay chứ gì đâu. Ai trong cuộc đời mà không có girlfriend boyfriend mà break up cái thì hiểu rồi. Mà ví dụ như mình không có ra được cái từ break up á, là mình nói luôn cái từ say goodbye, bye bye thôi
Cái này nó đơn giản đó cô. Có nghĩa là gì? Em biến mọi thứ thành đơn giản nhất luôn á. Cứ dùng những cái từ rất là bình dân thôi. Đó. Cô Mai Cha hình dung Ok. chỗ này không? Cô Ok, còn, ok, hiểu. còn khi cái mạch dẫn á là mình cứ từ tốn thôi. Cô thấy đó, em cứ từ tốn em dẫn. Rồi em cũng để cho mọi người có một chút cái gọi là cái khoảng lặng để mọi người liên đới vào trong cuộc đời của họ á. Mình cứ từ tốn mình làm thôi cô. Cô thấy không? Em Em chưa có vẽ rồi thành này kia đó, em cứ vẽ rồi em viết chữ rồi trong cái lúc mình vẽ đó mình cứ lặp đi lặp lại y chang ông thầy á. Rồi nhiều khi là mình xin phép mình lặp lại nữa. Em nãy em có xin phép đó, please allow me to repeat đó. Đó. Thì ông thầy ông cũng hay nói như vậy mà. Toàn lặp lại nghe các anh chị đó. Cái nhận thức nào mà quan trọng thì mình lặp lại đó cô. Rồi mình nói luôn là inner awareness là cái nhận thức. Đó. Inner awareness hả? Là nhận thức hả? Inner awareness. Inner awareness. Đó. Thật ra nó có một số từ khóa, cô cứ nói miết, cô lặp đi lặp lại mấy từ đó đó. Rồi sau này em sẽ cho cô cái từ gọi là có nhận thức, chưa có nhận thức, rồi nhận thức đủ đầy là gì? Nó là fulfills inner awareness vậy đó. Nhưng mà khi mà mình nói tới cái nhận thức đó thì mình phải đi qua vô cái gọi là trạng thái nội tâm, thì cái đó khi nào vô cấu trúc con người á, chúng ta sẽ đi sâu vô cái phần đó. Có nghĩa là khi mình nói tới tần số rung động năng lượng, thật ra nó có một số cái từ khóa như vậy đó cô, giống như kiểu là tiếng Anh chuyên ngành vậy đó. Thì mình nắm thôi, mà phước báu vô cùng luôn, tại vì đã có team ngồi lọc ra, làm ra, chọn cho mình mấy cái từ đó rồi, giờ mình chỉ dùng thôi, mình không có lăn tăn gì cả. Còn như lúc trước là mình phải vừa gọi ra, rồi mình vừa không biết là có thống nhất hay không, rồi cũng có những lúc là có những từ nói chung là mình còn chưa tìm ra đấy cô. Còn bây giờ là mọi người đã giúp mình cái đó rồi, em thấy cái giúp cái đó là cái lớn khủng khiếp cuộc đời đó. Tại vì khi mình muốn nói cái từ nào là nó đã có ráp vô cho mình, còn lại có một số ít thôi thì lúc đó mình cứ nói thôi, còn lại đa phần đó là có cô. Cô có cái từ điển chưa? Để em cô Thúy ơi, cô gọi cô Thu Giang giúp em nha. Em chia sẻ với cô Mai Hoa, Mai Trang với cả nhà để cả nhà tự tìm được cái tài liệu để học á. Em chia sẻ với cô Mai Trang để cô Mai Trang tự tìm ha. Dạ. Để em coi khái niệm nguồn. Nó có thêm cái phần từ điển đó, thì để em kiếm thêm cho cô nha. Nhưng mà ở trong cái file này là cô cũng có nghĩa là trên cái Telegram á, cái link mà ở trên này nè cô, cái link này nè, cô thấy cái link tìm khái niệm nguồn English này nè cô, để em bấm vô rồi cô biết cách tìm rồi đúng không? Đây, để em bấm vô nè, em share lại để cho cô nhìn thấy. Cô biết cách vô rồi đúng không? Cô vô cái chỗ khái niệm nguồn nha. Thấy ở dưới đây nó có nhiều cái không? Nhiều cái từ đây. Cái xích ha. Cái này là định nghĩa nha. Nghĩa nha, nhưng nó cũng có từ nè, cô thấy không? Nó có từ nè, không? Thọ tưởng hành thức gì đây nè. Nó chia theo cái mạch hết rồi đó cô. Cô hình dung chưa? Rồi em hiểu. Okay. Đó. Cho nên khi mình tư vấn luyện nó có sẵn hết rồi cô, mình cứ kéo xuống mình lấy thôi. Có cái khúc này mà mình quên cái vụ này. Không, ý hôm trước em có dẫn mọi người vô tham quan rồi chứ. Còn bên Đúng này rồi, nè, có nhưng mà em quên á. có nghĩa dưới này nó có nhiều tab nha cô, chứ không phải một cái nha. Thì cô vô cái phần vocab này nè, vocab version 2 này nè. Đó là ví dụ như âm hoặc là tiêu cực là mình dùng negative nè, cô thấy không? Cô nhìn thấy không? Đó. Thấy. Rồi ví dụ như bản chất nè, ban đầu nè, initialization này cô thấy không? Bán nè, bằng lòng, containment. Chỗ này là nó thiếu chữ tờ để em thêm vô. Nói chung á là tụi em vẫn đang còn làm cô, nhưng mà cứ xài tạm đi cô. Dạ được rồi. Ok. Dạ. Học cái này Ý là biết ơn vì mọi người đã ngồi xuống với nhau để có rất là nhiều cái phần cho mình đấy cô. Đó. Ví dụ như cô lập này, isolate. Đó, có khả năng là able hoặc là ability này cô ha. Cổ đông là shareholder.
cơ chế là mechanism. Đó. Đó, cô cứ khám phá ha ở trong này ha. Còn ở đây ví dụ như là công thức giàu vật chất, formulas for rich in material. Đó. Thật ra cô có hết rồi, cô vô cô tự học cái này khỏe lắm cô. Dạ được, em biết rồi, để em vô em học. Em nè, cứ cô thấy không, ở mò. trên này cô cứ kéo xuống này, cô thấy chưa? Đó. Dạ. Đó, mọi người đã lọc ra cho mình rồi nè. Đó cô. Ok, biết ơn cô. Đó. Đây về định nghĩa nha, định nghĩa vào đây nha. Đó. Này câu chuyện rồi gì đó thì mình từ từ mình bổ sung thêm, có nghĩa là đây giống như là cái vốn của mình đó cô, giống như cái tài sản của mình thì mình vừa làm, giống như cô hôm qua là cô cũng góp tài sản rồi đó, có nghĩa là đó là cái glossary của cô, nhưng cô cũng góp tài sản vô cho mọi người, thì mình cũng vậy đó, mình học qua thời gian cái mình cũng góp vốn mình vô đó. Còn ở đây ha là cô nhìn thấy có cái phần gọi là student Excel vocab nữa này ha, là cô bấm vào đây nó cũng có cái file một chạm ở đây nữa. Cái này nó không vô được thôi, nghĩ đi cái nào mà nó có nghĩa là có một số cái là đang giới hạn là phải add rồi đó, thôi mình xài cái nào em thấy nhiêu đó xài cũng phê rồi. Dạ. Rồi bây giờ Rồi, cái giai đoạn đầu Mai là Trang, mình. dạ cô Mai Trang chạy bộ ha. Dạ em đi chạy bộ đây, chào cả nhà. Ok nha, cứ từ tốn thôi, đơn giản thôi, có gì đâu, đơn giản. Cô làm sao cứ 3 tháng sau cô nói 3 hệ quy chiếu rầm rầm là được. Ok, ngon rồi đó, cái hình đó ngon rồi, em học 3 hệ quy chiếu thôi. Biết ơn cô. Nói chung mình cứ làm trước 3 hệ quy chiếu đi cô. Dạ. Dạ, Em sẽ học 3 hệ quy chiếu. Thật ra hồi đó em làm em cũng làm 3 hệ quy chiếu trước mà. Rồi cái ngày mà cô làm đó tụi em vô, tụi em tương tác với cô, hỗ trợ cho cô, có đâu. Dạ. Okay. Mình đi có đồng đội, mình đi có nhau mà cô, không có gì đâu. Dạ. Rồi biết ơn cô. Chào dạ, cô, chào cả nhà. Em bye cô chạy bộ nghe cô. Dạ. Rồi con gái Ngọc Điệp cũng vậy nha, con gái Ngọc Điệp ngủ ngon nha.